Қайырлы күн, 7-ші сынып оқушылары бүгінгі видеода Эксел оқулығының 66-67 беттерін түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын оқушылар каналға тіркеліп кетейік. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші, яғни бұл жерде біз passive, present simple or past simple, яғни осы шақ пен өткен шаққа байланысты тапсырмалар орындаймыз. Read the theory, теорияны орында дейді, оқы дейді. Say the examples in your language. Бұл мысалдарды өз тілінде айт дейді. Find examples in the text on page 64. 64-ші беттегі тексттен осы мысалдарды тап дейді. Осы тақырыпқа байланысты, иә. Was directed by, was designed and built by, is polluted, is left alone, was composed by деген мысалдарды мен тексттен уже дайын тауып қойдым. Келесі екінші жаттығу fill in is or are. Is немесе are to be етістіктерін қойымыз керек. Бұл жерде most films are made in Hollywood. Көптеген фильмдер Голливудтан шығады дейді, Голливудта жасалады дейді. Келесі екінші Jim Carrey is known for his comedies. Jim Carrey өзінің комедияларымен атақты танымал дейді, иә. Келесі The Cannes Film Festival is held every May. Cannes Film Festival деген фестиваль әр мамыр айында болады әр жылы, иә. Келесі change to actors lines are sometimes made at the last minute. The fifth Pixar Animation Studios is based in California, USA. Nomad is set in 18th century Kazakhstan. Келесі үшінші жаттығу exercise 3 put the verbs in brackets into the past simple passive. Past simple passiveке қойымыз керек бұл жерде сөйлемдерді. Бірінші Robot is a science fiction action thriller starring Will Smith, was produced by 20th Century Fox Film Corporation. The film was directed by Alex Proyas and was written by Jeff Winter and Akiva Goldsman. Kelesi, it was nominated for an Oscar and won an Escape Award for the top box office film. Келесі төртінші жаттығу exercise 4 read the theory, теорияны оқы дейді. Is a similar structure in your language. Бұл жерде бізде ауызша орындайтын тапсырма, яғни оқып талдаймыз. Келесі бесінші жаттығу exercise 5 write the sentences in the passive voice. Яғни мына сөйлемдерді passive voice арықсыз етіске қойымыз, айналдыруымыз керек. Бірінші, Macbeth was written by William Shakespeare. Macbeth деген шығарма Уильям Шекспир арқылы жазылған, яғни Уильям Шекспир жазған, иә. Келесі, The Lord of Rings was filmed in New Zealand. The Dark Knight was released in 2008. Twilight was directed by Catherine Hardwicke. Slumdog Millionaire was nominated for 10 Academy Awards in 2009. Nomad was filmed in Kazakhstan деп осылай жазамыз. Келесі бізде 67-ші бет 6-шы жаттығу read the theory, теорияны оқы дейді. Fill in by or with. Яғни бос орындарға by немесе with'дарды қой дейді, иә. Бірінші, the documentary was filmed with an underwater camera. Келесі, the show was watched by millions of people. The artwork was made with paper. Avatar was directed by James Cameron. Келесі жетінші жаттығу exercise 7 use the verbs and the names to write a passive sentence about each of the following. Яғни бұл жерде біз үш бағананы бір-біріне жалғастырып сөйлемдер құрамыз керек. Мен уже дайын сөйлемдер жазып қойдым. Оқушылар осы көшіре саламыз. Келесі 8-ші жаттығу exercise 8 find the words in the bold. They are the answers to questions. Write questions for these answers. Яғни бұл жерде біз сұрақ қойып, және оған жауап жазуымыз керек екен. Сұрақ қойымыз керек. Оны да жазып қойдым. Келесі 9-ші жаттығу ask and answer as in the example. Мысалдағыдай сөйлем құрап, сұрақ қойып, оған жауап жазуымыз керек. 9-ші жаттығуда who was penicillin discovered by? It was discovered by Alexander Fleming. Who were blue jeans invented by? They were invented by Levi Strauss. Who was Wuthering Heights written by? It was written by Emily Bronte. Who was the magic flute composed by? It was composed by Mozart. Who was Guernica
painted by. It was painted by Pablo Picasso. Келесі 10-шы жаттығу. Бұл жерде read the theory, fill in it or there. Біз it, there дегеннің теорияны оқимыз, және бос орындарға осы екі сөздің бірін жазамыз. It деген бұл жерде осында, there деген тоже осында деп аударылады. Бірінші hello, it's Ivan. Сәлем, бұл Иван дейді. It деген бұл деп те аударылады кейде. Can I speak to Marat, please? Мен Маратпен сөйлесе аламын ба, өтініш дейді. Marat's out tonight. Марат бүгін сыртта. Үйде емес дейді. There is a concert on at the town hall. Оның концерті бар, қалада дейді. Келесі. Екіншісіне, it's 7 o'clock. Сағат 7 болды. How far is the theater? Театр қаншалықты алыс дейді. Don't worry. It's only a 10-minute walk. Алаңдама, ол бар жоғы 10 минуттық жерде дейді. Келесі. Үшінші, is there a cinema in this town? Бұл қалада кинотеатр бар ма дейді. Yes, and there is a great film out today. Төртінші, it's going to rain. Жаңбыр жауайын деп тұр. Do you need my umbrella? Саған менің қолшатырым керек емес пе дейді. No thanks, рахмет, but it was kind of you to ask me. Сенің менен оны сұрағаның сондай бір мейірімділік дейді. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабақталдығымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.